Assalamualaikum and hello everyone. Today we want to present a book called Kitab Nikah. Okay, let's go. Before we start, we want to show you a list of our group names. The next topic is related to the codicological information of manuscript. The title of this manuscript is Kitab An-Nikah. The author of the manuscript uses Jawi language in three types of khat. First khat is khat raka'ah, second is khat nasakh, and lastly is khat farisi. The date of publication of this manuscript is on Friday 12 Zulhijjah 1328 Hijri, or at the same time on 15 December 1910 Masihi. This manuscript uses a type of paper is European leak paper, and the condition of this manuscript is white yellow and still in good condition. Next is about manuscript structure. This manuscript contains four quires or so-called quras. First quires have 12 sheets. Second quires have 11 sheets. Third quires have 13 sheets. And last quires have 10 sheets. Quires are not maintained. Every page have 15 blind ruling and average 13 words each line. The author of this manuscript wrote by using thick writing. In this manuscript, there are two types of writing, black and red. Red refers to the main point or new chapter, while black color refers to the description or elaboration. This manuscript contains its own watermark. The specialty of this manuscript is that it contains two types of watermark. First watermark is the empress in a 3-point and crown circle. And second watermark in the form of capital letter is called Towgood Fine. Margin size of this manuscript is wide 16 cm, length or height is 21 cm. Margin size between writing upward is 2.1 cm, to the right 3.3 cm, down 2.3 cm. The text block size is wide 11.5 cm, vertical 15.5 cm. Wallahu a'lam. Bermula, orang yang harus dinikahkan itu dengan 5 syarat. Pertama syarat, hendaklah yang sudah baligh. Maka jika belum baligh, maka hendaklah bapanya atau neneknya ijab qabul akan gantikan anak itu. Kedua syarat, hendaklah akil. Jika tiada akal, maka bapa ijab qabul. Ketiga syarat, hendaklah laki-laki yang dinikahkan itu jangan ada isterinya 4 orang yang sudah tentu nikahnya dengan dia itu. Dan jika dinikahkan ia dengan yang kemudian, nescaya tiada sah nikahnya. Based on what I just said, this page talks about conditions of someone who want to get married. I just read 3 conditions just now. Firstly, he must be an adult. But if he still wants to get married, his parents must do the ijab qabul. Secondly, he must have a functioning brain. Thirdly, the man who wants to get married must not have 4 wives. If he only have 3 wives at that time, then he can get married. But if he still get married when he have 4 wives, the 5th woman can be called wife.
she is still his mistress. Thank you. Bab pada menyatakan wali perempuan yang harus akan wali dan menyatakan periring-iringan yang akrab dan yang abad. Bermula wali perempuan itu iaitu segala asabahnya, maka yang akrab itu didahulukan ia daripada yang abad. Maka walinya yang wajib didahulukan itu bapanya. Kemudian, neneknya laki-laki yang pada pihak bapa datang ke atas. Kemudian, maka saudara yang seibu sebapa. Kemudian, maka saudaranya laki-laki sebapa. Kemudian, maka anak saudaranya laki-laki yang seibu sebapa. Kemudian, maka anak saudaranya yang sebapa. Kemudian, maka cucu-cucu saudaranya laki-laki yang seibu sebapa. Kemudian, maka cucu-cucu saudaranya laki-laki yang sebapa. This chapter states relates to families who could become a female guardian. So, the man is his father, second, grandfather of his father's part, third, brother, fourth, the brother who have the same father, fifth, nephew, sixth, the nephew who have the same father, seventh, grandchildren, eighth, the grandchildren who have the same father. Bab pada menyatakan yang dinamakan ia wali akrab dan wali abad. Adapun ertinya wali akrab itu yang terlebih hampir kepada perempuan itu dan ertinya abad itu yang terlebih jauh daripadanya. Maka wali yang akrab itu didahulukan ia daripada yang abad. The chapter states that he is known as the guardian and abad guardian. The meaning of the familiar guardian is closer to the woman and the meaning of the abad is then the familiar guardian is ahead than abad guardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Firdaus bin Ahmad Zaidi, nombor metrik 11913335. Hari ini saya akan menterjemahkan sedikit manuskrip bermula daripada baris ke-10. Bab pada menyatakan saksi nikah. Bermulanya harus akan saksi nikah itu padanya 13 syarat. Pertama, Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, 2 orang saksi. Keempat, merdeka keduanya. Kelima, akal keduanya. Keenam, baligh keduanya. Ketujuh, melihat keduanya, maka tiada harus orang yang buta. Kelapan, mendengar keduanya, maka tiada harus orang yang tuli. Kesembilan, dapat berkata keduanya, maka tiada harus orang yang bisu. This chapter explains to us about requirements to be a marriage witness. First, to be a marriage witness, must a Muslim. Second, man. Third, must have 2 witnesses. Fourth, free. It means her not a slave of human. Fifth, understanding. Means know good and bad, right and wrong. Sixth, puberty. 7, can see, and a blind can be a witness. 8, can hear. Also, a deaf can be a witness of marriage. 9, can speak. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Imran Fahmi bin Nik Zamzuki, nombor metrik 1191327. Sekarang saya akan menterjemahkan sedikit manuskrip ini. Yang sebapa dengan bapanya itulah wali akrab. Datang ke bawah bermula berpindah wilayah perempuan daripada wali akrab kepada wali abad pada 12 tempat. Pertama, wali akrab
abdi, orang berpindah wilayah perempuan itu daripadanya kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Kedua, tempat jika ada wali akrab itu sahaya orang yang mudbir, maka berpindahlah wilayah itu daripadanya kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Maka sahayanya yang mudbir itu berayah kepada takliknya oleh tuannya. So, this topic is about wali akrab ab'ad. So there are 12 things about it. So the first one is wali akrab ab'ad, the people that move territory of a woman from him to wali ab'ad, not to judge. So there are more things, but that's all. Wallahu a'lam.